We are in the middle of the war for independence, but the beginning, the start of modern Ukraine is certainly there in that vote on the 24th of August 1991, 31 years ago. Українська незалежність в ті числа, в ті дати, які вона була проголошена Верховною Радою Української СРСР, вона не була б можлива без Чорнобильської катастрофи. This is by far the most important day and the most important independence out of all fifths that were declared by Ukraine and Ukrainians in the 20th century. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euroatlantic Course. My name is Anton Pechenkin, and today we will talk about Independence Day of Ukraine, when Ukraine was born as a nation. If you want to know more, please subscribe to our channel to stay tuned and support us with your likes and commentaries. We read attentively every one of them. Today is Ukraine's special day, its 31st anniversary of independence. This year is simultaneously sweet and bitter because of daily death of soldiers and civilians, because of constant air raid sirens and explosions in Ukrainian cities and villages. Now lasts the real and really holy war for this independence of Ukraine, and that's why today's holiday provokes special emotions. Today we decided to discuss with Ukrainian public historians what does the Independence Day mean for them and the whole world. Many people around the world think, and Russian propaganda actively uses these thoughts, that Ukrainian independence after the collapse of the Soviet Union was quite accidental. So, did Ukrainians deserve it? Answers Serhii Plohii, professor of Ukrainian history at Harvard University and director of Ukrainian Research Institute. Indeed, 31 years ago, Ukraine acquired its independence as the result of the declaration of independence by the Ukrainian parliament. And that decision was confirmed by the referendum on December 1st of 1991. That was the only referendum on the independence of any post-Soviet republic in 1991. And in that sense, the Ukrainian Declaration of Independence was more than a declaration of independence for Ukraine. It was a declaration of independence de facto for other Soviet republics, including Russia itself, but also Central Asian republics that didn't have a chance to declare their independence before 24 of August of 1991, and then especially after the Ukrainian referendum. For Ukraine, it was a fifth attempt in its 20th century history to declare independence, starting with the January of 1918 and then continuing with the independence of the Western Ukrainian Republic, the attempt of the Organization of Ukrainian Nationalists to declare independence in 1941, before that independence of Transcarpathian Ukraine. So it was a fifth one. And that was the only one that was really successful. We are today in a very difficult conditions of defending that choice, the choice that was made in August of 1991 and then confirmed in December of 1991. We are in the middle of the war for independence, but the beginning, the start of modern Ukraine is certainly there in that vote on the 24th of August 1991, 31 years ago. And this is by far the most important day and the most important independence out of all fifths that were declared by Ukraine and Ukrainians in the 20th century. There is a question of whether that accident, that was an accident of history, or that was an outcome or the result of the long process of the fighting for independence. Well, as it always happens in history, there is just more than one factor contributing to any major event, and declaration of Ukrainian independence is certainly a major event.
On the one hand, there was a long tradition of struggle for independence. As I just mentioned, that was fifth attempt, not fourth, not third, not second, and not first. And there is no doubt that the ideas, the concepts, the beliefs, the sacrifice that was put on the altar of the Ukrainian independence by the previous generations were contributing factors to the Declaration of Independence in 1991. But there were also other factors that contributed to that cannot be attributed to history or are not just historical in their nature. What happened and why Ukrainian independence became a reality was because a common front had been created in Ukraine between different political parties, political groups, and different political leaders. The Ukrainian independence was voted with the majority of the members of the parliament who, at least formally at that time, still belonged to the Communist Party. It was led by people who spent years, if not decades, in Gulag, in Soviet prison, like Vyacheslav Chernovil. It was supported by the strikers movement in the Ukrainian Donbass. It was supported by pro-democracy movements in Kharkiv and other parts and regions of Ukraine. So it was a common front that was created by different Ukrainian leaders, parties, organizations, and regions that resulted in the Ukrainian independence. And that unity is basically the legacy that they passed to us. Because to maintain, to defend that choice, to defend that independence, Ukraine needs unity. And Ukraine needs unity like never before. This war is a very, very important landmark in Ukrainian history and in the history of Ukrainian independence. It is a war for independence of the country. Back in 1991, first Ukrainian parliament voted for independence, and then more than 92% of Ukrainians supported that choice. But being pro-independence and at that time in 1991 meant that you would have to find time to go to the polling station and put a ballot for that independence. Meaning being a defender of independence today is something different. It's a readiness to put your life online and risk your life in that battle, in that struggle. The choice that was made back in 1991 through the voting ballot, through the democratic system, now needs a different type of support and different type of defense. And that different type of demands that idea of Ukrainian independence puts on the citizens of Ukraine means also that the society itself goes through a very tragic, very dramatic, but very important in historical terms transformation. One thing that Ukrainian resistance to the Russian aggression showed today, that the independence of 1991 was anything but an accident. And the Ukraine is there to stay on the map of Europe and on the map of the world for generations to come. This is probably, we don't know yet when the war will end, how exactly will it end, but this is one conclusion that is already obvious even today. Our second guest today is Oleksandr Zinchenko, historian and journalist at Suspilne TV. In his speech, he concentrated on how the events developed in the summer of 1991 and proves again the independence wasn't accidental. It was a result of a long struggle, whole national consensus and a bit of fortune. Я абсолютно переконаний, що українська незалежність в ті числа, в ті дати, які вона була проголошена Верховною Радою Української СРСР, вона не була б можлива без Чорнобильської катастрофи. І тут можна досить довго розповідати, як Чорнобиль вплинув на українських комуністів, на комуністів Української РСР.
Бо вони усвідомили в той момент, що Москві, в принципі, байдуже, що тут відбувається. Тобто вони створили проблему, збудували той Чорнобиль там, де його будувати, в принципі, не можна було. А тепер всі ці проблеми приходиться якось витягати місцевій українській владі. І це спричинило фантастичне охолодження між центром і Києвом. І ця радіація, це опромінення призвело до того, що українські комуністи почали замислюватися, а чи не краще було б все ж таки без Москви якось. І фантастичним моментом був, звичайно, той день, коли в 90-му році в український парламент вперше увійшли українські дисиденти. Ми можемо згадувати В'ячеслава Чорновіла, ми можемо згадувати Левка Лук'яненка, братів Горенів, багатьох інших учасників українського антикомуністичного руху. І ось вони створили абсолютно фантастичну ситуацію, коли вони примушували більшість працювати за тим порядком денним, який був важливий для українських демократів. І це, врешті-решт, призводить до того, що починається процес Новогарьовський, починається обговорення нового союзного договору, і відбувається дуже смішна історія. 27 червня 1991 року Українська Верховна Рада збирається на чергове засідання для обговорення цього нового Огарьовського договору, нового союзного договору. Виходить Олександр Маркович Бандурка, депутат-комуніст, і каже, що там, дорогі народні депутати, наші кохані демократи, але вибачте, те, що ви робите, це неприпустимо, нащо ви збираєте натовпи людей навколо Верховної Ради, нам треба плідно працювати, нащо ви це все влаштовуєте, якусь обструкцію цього, нам треба конструктивно попрацювати над цим договором, не заважайте нормально працювати. Але проблема полягала в тому, що комуністи перед тим проголосували за декларацію про державний суверенітет Української СРСР, яка закінчилася фразою, яку комуністи туди вписали, думаючи, що вона їх якось врятує. Суть фрази полягала в тому, що положення цієї декларації мають лягти в основу союзного договору. Тобто союзний договор не має суперечити тексту декларації. Текст декларації передбачав власні збройні сили, власну дипломатію і багато чого в Україні не було. В результаті все це закінчується тим, що комуністи усвідомлюють якусь таку непослідовність і невідповідність між тими положеннями, які вони проголосували згідно з резолюцією, між іншим, з'їзду Комуністичної партії України, 28-го з'їзду Комуністичної партії України, і тим, що, власне, написано в цьому союзному договорі. Вони починають озвучувати правки, причому комуністи, озвучувати правки, які треба винести для обговорення на комісії цього союзного договору. І в результаті все це закінчується тим, що виходить заступник голови уряду Костянтин Іванович Масик і говорить: шановні депутати, ви зараз озвучили багато цікавих речей, багато цікавих важливих пропозицій, нам потрібно часу для їх опрацювання, щоб добре робоча група все це опрацювала до 1 жовтня. Більшість депутатів зробили отак само, ні, це дуже багато часу, давайте до 15 вересня. Як це сприймалося в Москві оцими твердолобими ортодоксами? Вони побачили, що Українська Верховна Рада щось там мутить. І вирішили, що це починається катастрофа. Бо підписання союзної угоди вже було відомо, що вона буде десь в кінці літа, має бути підписана. На 20 серпня була запланована вся ця історія. І для цих твердокам'яних персонажів це було рівнозначним те, що нова союзна угода зафіксує розвал Радянського Союзу, якщо Україна і Балтійські країни його не підпишуть. Ну, Балтійські країни – Бог з ними. А як це Україна не підпише?
І вони починають досить активно, реагуючи на всі ці обставини, досить активно, але дещо експромтом, намагатися зібрати цей заколот і змістити Горбачова для того, щоб зупинити підписання союзної угоди, для того, щоб СРСР залишився в тих кордонах, яких він мав би залишатися на їх точку зору. Ну і в результаті це призводить до тих процесів, які відбуваються тут. Тобто 21 серпня путч провалився, а 24 серпня Україна проголосила свою незалежність. My last question to Oleksandr Zinchenko was whether Ukraine used to be perceived in the world as a gray zone, and will it be changed because of the ongoing war for Ukrainian independence? The historian answered wider. It's a big task for Ukrainians to tell the truth about themselves to the world, and a big task for the world to learn these truths. Ключова проблема Заходу, що, наприклад, Німеччині тривалий час нічого на сході окрім Росії просто не бачили, не хотіли помічати. Коли вони говорили про Другу світову війну і говорили про СРСР, вони не говорили СРСР, вони говорили про Росію. І коли там знов-таки утворювалися, якісь формувалися уявлення в колективній пам'яті про Другу світову у Німеччині, наприклад, то вони асоціювали, що основна поразка була якраз пов'язана із Росією. І в цьому сенсі, звичайно, в Україні є свої адвокати. Я вже згадував ім'я Тімоті Снайдера. Він в 2015 році виступав в Бундестазі на конференції, яку організувала тоді правляча партія християнських демократів. І це виглядало абсолютно фантастично, коли він промовляє фразу, що, знаєте, українців боролися із зброєю в руках і гинуло в боротьбі з нацизмом більше, ніж американців. Українців боролися із зброєю в руках і гинуло в боротьбі з нацизмом більше, ніж британців, більше, ніж французів, і більше, ніж американців, британців і французів разом взятих. І в цей момент в цій залі утворилася абсолютна тиша. Аудиторія сиділа абсолютно оголомшена. Вони ніколи про це не замислювалися. Тобто, іншими словами, про те, що українці десь щось там існували, але вони не замислювалися про роль українців, наприклад, в тій ж самій Другій світовій війні. Вони просто не вміли нас ідентифікувати. І це велика проблема багатьох західних країн. Тобто, мало того, щоб щось зробити, треба ще, щоб про твої дії почули, дізналися і запам'ятали. You have been watching the special project by Ukraine Media Center and NGO Euroatlantic Course dedicated to the Russia-Ukraine war, Ukraine in Flames. In description, there is also information how personally you can help Ukraine in our fight for our freedom. And if you find our job interesting and useful, don't hesitate to like and share this video. Thank you for watching, and everything will gonna be Ukraine.